Kapoy ha? Halo. This is Marvin of Emery Ventures. Welcome back to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button for you to get notified whenever I have any content. Alright, so for today's video, nag-travel good. I was invited by my best friend way back in college, and birthday niya karon, and we will celebrate that here at Hapitanan Beach Resort. Say hi to Nervy! Hi! Hi Nerv! Happy birthday! Welcome to Emery Ventures. I hope Emery Collection. I hope you follow him. You know, he's my best friend. Mga content, malingaw ka, very entertaining, and I'm very happy that he's here. And I requested him to come gyud. Para ani? Oh yes. Ay, sexy kay si Nervy. Lahir agad ang mga kuanay pa birthday. Okay, so nanat sulod sa Hapitanan Beach Resort, and of course, I'm with Nervy. Gipang singat agad me kay gabi ang mga video. Pero anyway, Nerves. Yes. Thank you so much for the sponsor. Sa pag-sponsor karon. Okay, so kana question kay basig na mag-ask gyud, nagpa-reserve ba ka or pila ang kanang cottage, pila na bayaran for the entrance dire sa Hapitanan? Actually, that's why I choose Hapitanan, kay very affordable ra kayo siya, and kanang budget friendly, kay 25 pesos lang entrance fee, and then naa sila cottage nga actually ang pinaka-barato nila is 1.5, and then pero na po sila bigger cottage nga 2.5 with video okay na siya, but hulog piso siya, and kanang nice pud ang place kay gamay ra ang tao in fairness. And then kanang Chadang Beach, I like the white sand. All right, so kanang last question, kanang napa-reserve ba daw okay ra walk-in dire? Actually nagpa-reserve ko unta, but walay nag-respond. Pero okay ra kay pwede sila walk-in mo. Dawat sila og walk-in as long as nay available nga cottage. So wala ita nakatawag na wala ta naka-reserve actually beforehand? Wala, pero nakakuha mi cottage, and kanang maayo sila mangita og way. Kay actually gusto gyud video kay anya ana sila wala na video kay, but naay bago lang gihawa, so kami ang nipolis sa ila ha. Para-paraan to sila anti para makapasulod sila customer karon nga day. Tara, visit na sa Hapitanan. Nagka-practice din mo. So magkuan daw mi mag-TikTok ni no dire mag-quarantine na, pero nawala pa mo choreographer. So mga nag-practice girl sa mga nag-quarantine na no. Hi. Hello vlog. Welcome to my guys. Sige, balik lang tayo.
cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Guys, prepared na ba mo? Because we're going to the banana boat. We're going to the banana boat. Hey, balik sa pagkakit ko. Sige, Rosalinda. Oh, wala ka. Look at the sand. It's so fun. It's so fine. Wala, may tao. Uy! Murag mao na siya antig bantay. So, natakaroon sa banana boat. Tumawa din na siya ang banana boat. And if you want to ride the banana boat, 1.5 lang siya guys. So, sana na siya ka banana boat. 10 persons ang masunod. So, kung gusto mong banana boat, ato lang sa Blue Sands. Dili sa Kapitanan. Pero pwede ra gyapon di ba nga kanang kuan? Pwede na gyapon bitaw joke lang na siya. Of course, dawatan gyapon nila masinasa kanya beach. And kung gusto gid mo jet ski, tag for 5 siya, 1 hour. And then Ang yacht. ang yacht dayon is tag 9.5. So kung 9K? 9K di ay sorry. So, God bless. dili perfect. Pasensya ka na ha. God bless. Sorry, God bless. Let's go. Ay. So we're going to like boating. Ano? Kung kaya niyan. Sige na, go. Jacket lang sa tayo. Sana lang.
Mga, hello. Mga kaigat po diyan. This is me, Marvin of M Adventures. Goodbye!